Welcome students. Now start we will learn about expression for kinetic energy. You have seen here the topic. Suppose some objects move by applying a force. Their object some mass m. The initial velocity of these objects, the u, is equal to 0 because a stationary object at a rest in position. Okay, now apply a force by F. You have seen here the small m for mass, small u for velocity, initial velocity. Their initial velocity is equal to 0 because the initial velocity, and the inertial velocity is 0 because rest in position these objects. Their force is applied F that generate an acceleration A in objects, and after the time t the velocity of the object become equal to v because the rest in position the object change applying a force direction. Okay, the displacement during this time is s because displacement here, then s is equal to displacement, and there the force is applied, then object rests to motion. The rate of change of velocity, that's called accelerations, given by a, and their force is applied and displacement are there, then work done are completed. The work done on object W is equal to Fs. The Fs is the force multiplied by displacement is equal to work done. According to Newton's second law of motion, so you can learn in a chapter number first the law of motion, the Newton's law of motion. Then the second law here apply, the F is equal to ma. The similarly using the Newton's second law, the equation of the motion, the which one, the second law, the S is equal to ut plus 1/2 at square. The time and displacement relation between these law, the second law for the second equation, Newton's second law of equation, the S is equal to ut plus 1/2 at square. However, the initial velocity u is equal to 0, they put the values here u, the u is equal to 0, then any 0 multiplied by any numbers, their answer is 0. The s is equal to 0 plus 1/2 at square. Then you have seen that the next steps, the put the values u and then find the next s value is equal to 1/2 at square. The second equation, these are first equation for using a second law of motions, and their equation put the values s is equal to ut plus 1/2 at square. Now first equation and second equation we get using the equation 1 and 2, the w is equal to what, ma into 1/2 at square. The values put in this work done, fs is equal to the put the f m a, and s is equal to 1/2 at square. The multiplication there, therefore you have seen the next equation, third one equation, the put the values here, w is equal to 1/2 m at square, the a multiplied by a square and t also square, then at square, then 1/2 m at square. The using the Newton first law of equations, the one which one, the velocity and time relation between these equations, then v is equal to u plus at square, the first equation, the put the values u are given, the initial velocity is 0, you can see in here. Okay, now put the values here, u is equal to 0, then v is equal to 0 plus at square, the v is equal to 80, there v square is equal to 80 square. The put the values, v square is equal to here, the w is equal to 1/2 mv square, using the equation 3 and 4. Here the 3 1 number and 4 1 number equations, v is equal to 80 square. त्यांचा वापर करून या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी तयार केलेली, त्याचा फॉर्म्युला तयार झालेला आहे बघा या ठिकाणी. द कायनेटिक एनर्जी इज गेन
the kinetic energy is gained by the object in the amount of work done on the object. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी जी एनर्जी गेन केली जाते तर त्या ऑब्जेक्टच्या अमाऊंट ऑफ वर्क डन, म्हणजेच ऑब्जेक्टचं जे काही कार्य झालेलं आहे किंवा कार्य घडून आलेलं आहे त्याचं जे कंप्लीट झालेलं आहे तर त्याची अमाऊंट ऑफ वर्क डन मीन्स वॉट कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू work and work done. Therefore W is means what kinetic energy, and kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Here the value of or equation of the kinetic energy equal to 1/2 mv square. There the kinetic energy by object this is equal to 1/2 into mass into velocities square. Okay, now some example depend on these kinetic energies. You can see here the examples. A stone having a mass of 250 grams is falling from a height. How much kinetic energy does it have at the moment when the velocity is 2 meter per second? आता आपल्याला एक प्रश्न दिलेला आहे, एक्झाम्पल दिलेलं आहे आणि डिपेंड्स ऑन कायनेटिक एनर्जी. तर आपल्याला काय फाईंड करायचं आहे तर बघा स्टोनचं मास आहे 250 kg आणि तो कुठं पडतो आहे एका हाईटवरून पडतो आहे सम हाईट्स. एक ऑब्जेक्ट आहे सम हाईट्सवरून पडतो आहे तो त्याचा मास आहे 250 ग्रॅम्स आहे. आणि हाऊ मच कायनेटिक एनर्जी डज ॲट द मूवमेंट मीन्स त्या ठिकाणून वरतून खाली येण्यासाठी त्याची जी काही मूवमेंट आहे त्याची व्हेलॉसिटी किती दिलेली आहे व्ही इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड. आणि त्या ठिकाणी ती दिलेली आहे तर एम इज इक्वल टू 250 grams मीन्स 0.25 kilograms. Grams converted into kilograms. Here velocity 2 meter per second, kinetic is 1/2 mv square is 1/2 into 0.25 kilogram mass, and v is velocity meter per second is a 2 square. 2 square is equal to 4 into 25, but the 2 get cancel here, 2 get cancel, and then the only 2 into 0.25 is 0.5 joule. The unit of energy, joule is the energy of in a SI unit of joule. द एनर्जीचं जे काही युनिट आहे ते जूल आहे ते कशामध्ये SI आणि अर्ग हे काय CGS युनिट आहे. ठीक आहे, तर यूज युअर ब्रेन पॉवर. ह्या ठिकाणी तुम्हाला तुमचा पॉवर वापरायचा आहे. ते काय द मास ऑफ अ मुव्हिंग बॉडी इज अ डबल. जर एखादी ऑब्जेक्ट आहे ती मूव होते तिचं जे काही वेट आहे ते डबल झालं तर हाऊ मेनी टाइम्स विल द कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज. कायनेटिक एनर्जी किती याच्याने इन्क्रीज होईल जर ती मास ऑफ द बॉडी जर इन्क्रीज होत असेल तर कायनेटिक एनर्जी कितीने इन्क्रीज होईल ते तुम्हाला सॉल्व करून पाठवायचं आहे मित्रांनो. माझ्या पर्सनल नंबर व्हॉट्सॲप नंबरवरती माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि तुमची प्रेझेंटी त्या ठिकाणी यूट्यूबच्या कमेंट बॉक्समध्ये दिलीच गेली पाहिजे. तुमची प्रेझेंटी फार महत्त्वाची मित्रांनो. ओके, गुड डे, गुड बाय.